Attention, les médias contenus dans cette vidéo sont utilisés dans le cadre d'un usage équitable et non dans le but de diffuser leur contenu illégalement. Scum est un film réalisé et scénarisé par Alan Clarke, sorti en 1979 dans les salles britanniques. Malgré son statut culte chez les fans de cinéma, le film ne jouit cependant pas d'une très grande popularité auprès du grand public. Alan Clarke est un réalisateur habitué à la base aux réalisations de type téléfilm, mais ici il signera son classique. Le film devait être à la base diffusé à la BBC, mais le film étant jugé trop violent, il ne sortira qu'en salle de cinéma. Il sera cependant diffusé à la TV en 91 dans une version censurée, mais si vous cherchez le film, vous trouverez normalement uniquement la version non censurée et originale. Je recommande aussi chaudement le film du même réalisateur Made in Britain, dont Tim Roth aura un de ses premiers rôles au cinéma. I'm in exactly the right place at the right time. The fact that you're too fucking thick or stupid to see that marks you down. You'll be put up against the bus. Puis franchement, voir Mr. Orange de Reservoir Dogs en skinhead avec une croix gammée tatouée sur le front, bah rien que pour ça, il mérite vraiment d'être vu. Mais trêve de divagation, aujourd'hui on parle de Scum. Alors je préviens, cette chronique a pour but de faire découvrir le film aux gens, mais contient tout de même beaucoup de passages de film, divulguant forcément certaines clés du métrage. Mais selon moi, le spoil n'est pas vraiment important, le film étant assez riche artistiquement pour pouvoir le regarder en ayant vu certains passages. Mais si ça vous gêne, je vais être franc, regardez le film et après regardez ma chronique, ça ne dépend évidemment que de vous. Deuxième point, je vous respecte profondément et je juge que si vous êtes ici, c'est que vous n'avez aucun problème avec la violence dans l'art. Un film, c'est pas juste du divertissement pour passer un bon moment. L'art se doit de choquer et permet de vivre des émotions que l'on ne pourrait pas vivre habituellement. Mais bon, si vous êtes vraiment jeune, évitez quand même. Bon, pour ceux qui sont encore là après une aussi grande mise en contexte, il serait temps de parler du film. Scum raconte l'histoire de Carlin, Angel et Davis, trois adolescents déplacés en centre de redressement pour mineurs. On y suivra leurs péripéties, le film représentant l'horreur de l'univers carcéral anglais de l'époque, en passant par tous ses aspects les plus sombres, mais surtout les plus absurdes, proposant une critique sociale allant bien plus loin que la critique simple des prisons. Je vais être franc, j'ai pas énormément de connaissances dans le genre des films carcéraux, mis à part Les Points contre les murs, film peu connu que je recommande fortement, ou encore quelques épisodes de cette série médiocre qui est Orange de New Black, en déplaise aux fans de contenu scatophile. Par ailleurs, j'aime beaucoup la scène d'introduction du film, montrant les protagonistes dans une voiture, la caméra sur leur visage, puis descendant sur leurs menottes, le réalisateur nous faisant passer les personnages d'humains, puis directement à leur statut de prisonnier. Comme dit plus haut, Scum est un film violent, et cette violence elle est traduite dès les premières minutes avec la scène où Carlin se présente au gardien. Look much to me, Carlin. You're the little toe rag who thumped the officer at Rowley. Fancy yourself, dear Carlin? Thumping officers, eh? Oh, we check it. Speak when I tell you, lad. They sent you down here to be sorted out. You have heard of us, Carlin, eh? Heard of us, have you? Yes, sir. And what did you hear? Nothing, sir. Well, I'll tell you here and now, lad, that nothing was not the correct information. Because we're having your stinking hooligan guts for garters. Right? Yes, sir. Pick it up. I said pick it up. La violence, elle est partout. Elle est aussi sublimée par une réalisation aux couleurs froides et ternes. Le film n'a d'ailleurs aucune musique, renforçant le côté presque documentaire du film. Ce choix de mise en scène nous plonge directement dans le métrage. Le film n'usant d'aucun artifice de mise en scène ou scénaristique pour forcer le côté dramatique ou violent du film. Ici, avec Scum, on est très loin du cinéma grand public. Le film prend réellement le spectateur au sérieux, avec une application artistique qui force le respect. Malgré une caméra souvent à l'épaule ou posée sur trépied, le film propose quelques fulgurances cinématographiques vraiment sublimes, notamment avec la vengeance de Carlin sur ses bourreaux. Carry on. Ah, leave it out, Striker. I ain't hurting you. God, you're in my bleeding way. It's all right, man. What's up with you, weirdo? You want striping, do ya?
You might get left alone here, but I'll cut you a bleeding ribbons if I get any of your poxy lip. Back, Ross! I said, get back, shithead! Yeah, well, carry on. Right bench, you bastard! I'm the daddy now. Next time I'll fucking kill you! Pour l'aspect critique social, le film en est rempli. Il est peut-être temps de parler de Archer. Introduit avec cette scène où on le voit marcher pieds nus sous la neige, il expliquera à... You off your fucking nut? Possibly. I'm a vegetarian, Carlin, and I've read the rule book. I refuse to wear leather on my feet. I get extra potatoes as substitute for meat, and I'm allowed fish when on the menu. Yeah, but they give you stick for that, mate. Yeah, they do. But it causes them a lot of bother, doesn't it? How long you been here? Month. Transferred from Dover. Oh, nuisance. No? Just told them I was Christ. Some cunning bastards had the typical flash of genius and they banged me in here. A, the governor's a religious maniac. B, they'll knock the shit out of me. How long you done altogether then? 16 months. Jesus Christ, you must love it. Not having me, the bastards. I don't eat shit for anyone and I don't give a monkeys if I do the full 2 years. I walk out of here on crutches, but they won't have me. Carlin qu'il est végétarien et refuse de porter du cuir, mais qu'il fait ça uniquement pour faire chier le système. Tout le long du métrage, Carlin et Archer seront en opposition. Carlin, lui, à cause de la violence, au début humilié par ses bourreaux, il finira lui-même par devenir un membre de l'engrenage de la violence de l'univers carcéral, finissant lui-même par devenir le daddy, c'est-à-dire celui qui fait la loi en coopération avec les matons. Archer, à l'inverse, est là pour montrer l'absurdité de leur situation, de ce système, de cette société, voulant réinsérer des jeunes tous issus de classes prolétaires, la majorité étant illettrée. L'absurdité d'un tel système de réinsertion sera aussi représentée à travers le personnage de Woods, gamin illettré, un peu simplet, continuant sa peine uniquement à cause de sa simplicité d'esprit. Archer se permettra aussi d'avoir des scènes d'une fulgurance narrative puissante, comme la critique d'une Angleterre conservatrice et catholique, où il fera la demande au patron de la prison qu'il commence à s'intéresser à la Mecque. Register of it. Archer, in. Name and number to the governor. 4721 Archer, sir. Ah, Archer. Still a vegetarian, are we? Yes, sir. And still barefoot, too. Yes, sir. Well, Archer, we have every respect for another man's sincere beliefs here. The individual is to be encouraged, and at no little trouble and expense, we have procured plastic boots for you. Do you appreciate that? Yes, sir. No objection to plastic, have we? No, sir. Good, then I hope the cooperation will be reciprocated. Indeed. Have you read the life of St. Francis of Assisi, Archer? No, sir. Though I'm sure it's a most engrossing epistle, sir. It is. The son of a wealthy man, he converted to Christianity in 1208 and turned from his life of pleasure to commit himself to poverty and the life of the gospel. You should read it. As a matter of fact, sir, I wanted to mention access to literature to you, sir.
Well, you see, I'm finding myself strongly drawn to Mecca, sir. Very strongly indeed. Mecca, Archer? Yes, sir. It's something stirring within me, sir. Well, I'm sure you understand what I mean, sir. Archer, you will see the chaplain tomorrow. I'm an atheist, sir. It's on my record, atheist and vegetarian. You tell them you're Christ at Dover, Archer. You will see the chaplain tomorrow, and there will be no more talk of Mecca in this establishment. Get him issued with the boots. About turn, quick march, move it, Archer. Regardez-moi cette réaction. Cette personne âgée, remplie de haine et de préjugés, déshumanisant encore plus tous les employés de la prison. Il y a aussi cette scène fantastique où Archer parle avec un autre employé de la prison, Archer lui expliquant qu'ils sont pareils, tous deux enfermés par la société, mais d'une manière différente, avec des choix de mots bien précis, comme quand Archer lui demande combien de temps il lui reste à tirer. Angels. You might be a smart ass, Archer, but you're nothing but a fool to yourself. I'll get by. You'll do the full stretch, do you know that? Well, they're not having me, Mr. Duke. Oh, I've got to save myself despite whatever methods you bastards devise to destroy me. I'll get through. Or I won't. But it's my way. Let's lip, Archer. I won't have insolence. Talk's one thing, but I will not tolerate insolence. Right, lad? Right, sir. Look at you sitting there with that daft smile on your face. Why aren't you over there with the rest of them? I'm an atheist. What do you think that lot are? Disciples? Every Sunday there's an officer allocated to watch you. Just because you're too bloody pig-headed to sit in chapel for half an hour. And every Sunday, that's a little bit more you owe us. You know what the boss is like. You're committing a mortal sin sitting here. They're all atheists, but they don't put it about. I did hear you were thinking of turning Indian. I think about all sorts of things. Haven't you seen enough of them in here? Why don't you keep your nose clean and get out? Boredom. No, never was much good at that. Pass the time quietly. You don't hear me moan, do you, Mr. Duke, eh? I mean, I smile. I smile a lot. You're loose in the head, lad. Yeah, you know, when I was in the scrubs, I was sweating it out in that filthy cell, well, I had this matchbox. And it said on this matchbox, it takes 60 muscles to frown, only 13 to smile, so why waste energy? You see, I'm doing my time on a matchbox. Jesus Christ. Do nothing to me at DA. Nothing. You know, when I was out, I always reminded myself you can take something good from every experience. Well, the only thing I'll take from Borstal is evil. Because you don't bloody toe the line. No, it's not that, Mr. Duke, no. I mean, now you take Mr. Goodyear, right? He rattles out bullshit about character building morning, noon and night. Well, it's impossible. It's not on. How can anyone build a character inside a regime based on deprivation? It's a one-way contamination. Good, fine minds thrown in with crazy, perverted people. I mean, what am I doing here? Why aren't I on another wing where there might at least be somebody to talk to, where I could be civilized? I'm always looking over my shoulder. See, if it's not a screw at me, it's a con. Why didn't they send me to an open neck? You're tall for this lot, I'll give you that. They should have given you a prison sentence. Right. You're right. I was happier in prison. Now I've got to finish my time with a bunch of snotty young hooligans. 2 years of this lot before I retire. How long have you done? A long time. That's an hefty sentence, Mr. Duke. One way or another in prisons. Public service, Archer.
Haven't you realised that some of the lads actually like being in here? Yeah, it's called institutionalised. That's it, you. Oh, well, I mean, in here you act, you're punished, and you're free. Outside, out there, you act, you're punished by your own guilt complexes, and you're never free. And what little book did you get that from? This one, certainly not from what's on offer here. Mr. Duke, I don't wish to underestimate your lifetime's work, but the punitive system does not work. I mean, my experience of Borstal convinces me that more criminal acts are imposed on prisoners than by criminals on society. Convinces you, eh? Fancy half of that mob charging up and down your street. Fancy your mother tackling that lot on the rampage. No, you bloody well don't. So what do you do about it, eh? Come on, what do you do about it? I'll talk about it first, like we are. Talk's bullshit. You lock them up. I'd also consider what happens to their guardians. Watch it, lad. No, come on, I'm serious, Mr. Duke. We take yourself. For a weekly wage, you have been locking up men and boys for most of your working life, right? Now, hanging down your leg is a chain, your key chain, and the length of that chain indicates the time you have spent in the service. Right, you may not have been fortunate in terms of promotion, but the length of that chain gives you rank over other officers of similar rank only. But at the same time, it acts as a constant reminder that although you have spent your life in the prison service, you are still only a basic officer. Now, who gets the stick for that? Us. Who pays for that daily humiliation? Stand up, Archie. And wipe that fucking grin off your face before I knock it off. Name and number. 4721 Archer, sir. I give you my fucking coffee and you think you can sit there and have the piss out of me? No, sir, I didn't. I never get the chance to express myself. Then it's as well you don't, lad. I was only concerned with men being stripped of their dignity, cons and screws. We aren't much different in here, you know. You're on report for insolence. Yes, sir. Stand up straight. Je finirai sur Archer avec cette scène fabuleuse où il sera envoyé au trou pour simplement avoir peint au mur I am happy. Scène qui à elle seule représente toute la puissance thématique du film. Des scènes incroyables, il y en a d'autres, soulignant encore l'horreur de la société d'époque, avec ce personnage demandant à leur référente de lui lire une lettre, et vu que des extraits sont toujours plus efficaces que des mots, je vous montre ça tout de suite. Oh, come on, what is it? This. It came today. Yes, I know that. Will you read it? But I have already. Read it again. Dear Ronald, sorry we have not wrote to you for so long, but things have been busy. Anyway, we thought we had better let you know that Candy died last week and we buried her. She looked very pretty and looked peaceful, and since you have not seen her for some time, we thought you should know this. Well, have to dash, things are busy. Good luck, George and Bet. Well, Toyn, somebody's pet, dog, budgie. My wife. Kenny was my nickname for my wife. Voyez l'apathie totale de la femme. Alors qu'un gosse lui annonce la mort de sa femme, cette scène est glaçante. Et ce genre d'horreur, le film, il en est rempli. Les prisonniers dont certains attendent leur sortie pour récidiver leurs conneries, les employés de la prison tous complètement apathiques, presque déconnectés de la réalité, aliénés par un système de règles, certains cachant même leur sadisme derrière des valeurs morales, ou encore le final, qui de par sa dureté, mérite tout simplement que vous voyez ce film. Scum, c'est la réalité, ou en tout cas celle de l'époque. Ne vous attendez pas à une fin heureuse, parce que c'est ça la vraie vie, la dure réalité. J'aimerais sincèrement vous en parler pendant des heures, tellement le film regorge de scènes.
de dialogue et surtout d'un propos d'une justesse formidable, presque rare, encore plus avec un public habitué à un cinéma qui a tendance à prendre les gens pour des abrutis, les habituant à du sous-art et à du simple divertissement bête et méchant. Si le film aborde beaucoup de thèmes, pour moi le film parle de la liberté, celle de penser, celle d'être, celle de vivre. J'aime Scum parce qu'il ne prend pas le spectateur par la main, le prenant assez au sérieux pour qu'il puisse lui-même comprendre toutes les subtilités qu'offre le métrage, alors qu'on aurait pu se cantonner à un bête film violent et bateau. Je respecte Alan Clarke, paix à son âme, pour s'être autant impliqué dans son art, pour avoir autant respecté les spectateurs, et qui, je l'espère, vous le fera autant ressentir que moi, ou au moins de renforcer votre culture cinématographique, même si je ne me considère pas comme une référence. Pour conclure, je m'excuse. Je trouve cette critique plutôt brouillonne. Le film regorge tellement de contenu et c'est pour ça que je n'ai pas pu aborder tous les différents sujets que propose le métrage de Clarke. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de ceux dont je jugeais les plus intéressants. Donc c'est à vous de voir le film. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour me complémenter, me corriger ou même me critiquer.